Kung naghanap ka ng phone for a possible career in content creation at siksik sa AI features, well, baka ito na yung phone para sa'yo. Ito po ang Tecno Camon 50 Ultra. Pag-usapan natin after this quick unboxing. Want me one now? Let's drink until it's dry. Hey guys, this is our full review ng Tecno Camon 50 Ultra 5G. And nakikita nyo naman dito, nasa bakasyon tayo and dito ko mismo ginamit sa Boracay itong phone na to. So, isa to sa mga phones na dinala ko during our Holy Week trip doon sa Boracay. At una ko napansin dito, of course, yung very slim design niya and very lightweight as well. So dahil slim and curved edge yung design nito, wala tayong bulky feel dito, madali lang siyang dalhin. Lalo na pag pinasok natin sa bulsa natin, it's like wala kang dalang phone at all. At syempre, malaking bagay na meron tong IP68, IP69, and IP69K water and dust resistance. Lalo na kung nasa beach kayo at magkaroon ng accidental splashes or kahit na ma-drop nyo na mabilisan sa swimming pool or maybe even worst case scenario sa dagat, pampante pa rin kayo na hindi siya agad-agad mapapasukan ng tubig and even dust and other elements na meron sa beach. Yung front panel naman nito is protected by Corning Gorilla Glass 7i and naka-AMOLED na siya with 144Hz of refresh rate at 1.5K yung resolution. Super smooth gamitin kahit pa sa pag-scrolling, social media, and even sa gaming. And good news, naka-wideband level 1 na din ito sa Netflix, so secured na yung full HD viewing experience nyo. At dahil AMOLED nga ito, black is truly black and you get infinite contrast on this one. Sa usapang performance naman, under the hood, meron tong MediaTek Dimensity 7400. No, real talk lang guys. Hindi na para umasa pa na same to ng performance ng 8000 series. So yung 8000 series na Dimensity chipset, that's really powerful. Flagship level almost. Pero para sa pang-araw-araw na gamit, well, sapat naman na yung Dimensity 7400. Kung social media lang naman, of course, that's super smooth, mabilis sa apps, at wala namang issues habang ginagamit ko, lalo na yung camera. And even for gaming, solid naman overall. Sa Mobile Legends, Call of Duty Mobile, goods na goods. Pero kung Genshin Impact na ang usapan or Wuthering Waves, well, expect mo na kailangan naka-medium or balanced settings for smoother gameplay. Now, moving on sa isa sa pinaka-highlight ng Camon 50 Ultra this year, yung AI. So, let's start with the software. So, naka-iOS 16 na ito with Android 16 out of the box. And ang pangako ni Tecno dito, meron tayong 3 years of major OS updates. Honestly, malayo na yung narating na iOS this 2026, mas refined na siya compared to where it was before. And tulad na binanggit ko, siniksik talaga nila ito ng mga AI features. From its AI assistant na si Ella up to the camera AI tools, mananawa talaga kayo sa dami ng features na magagamit nyo. But of course, it all depends na lang sa user kung gaano kayo kadalas gumamit ng mga AI features na to. Now, pag-usapan na natin yung main event para sa phone na to, which is the camera. Kaya nga Camon kasi camera yung highlight nito. So the Tecno Camon 50 Ultra has two 50 megapixel na lens. You get a 50 megapixel Sony na main camera plus a 50 megapixel 3x optical zoom na telephoto that can go up to 100 times na hybrid zoom. Andito pa rin yung flash snap feature from last year na sobrang useful pag mabilis yung subject. Na pagdating sa overall quality ng photos, they are sharp enough, maganda yung colors at very competitive para sa price range. And ito lang yung masasabi ko pagdating sa Tecno phones over the years. Talagang they are consistent with the improvements, whether it's the color science, the overall sharpness, and kung gaano kabilis mag-snap ng photos. Now, if you've been watching my channel for a long time, you know na favorite ko talaga sa isang camera-centric device is yung telephoto lens. And mabuti nilang quality nilagay nila na telephoto dito. So hindi ito palabok na telephoto lens na sinaling pusa na lang. Quality pa rin overall yung images kahit na naka 3x optical tayo. Goods yung colors, sharp enough pa rin overall. And with the help of AI, kahit na mag 10x zoom pa tayo, naka-hybrid zoom na lang yan, sharp enough pa rin makukuha natin na photos. Now, sa video quality naman, medyo nalungkot ako ng slide kasi wala na dito yung 4K 60fps from last year. So hanggang 4K 30fps na lang tayo. Pero maganda pa rin naman overall yung image quality and maganda rin yung stability. Yun nga lang dito sa sample night shots natin, talagang medyo nag-struggle siya. Lalo na dito sa fire dance na video recording na nagawa ko. So take note, record your videos in a well-lit scenario. Pag sa daytime, walang problema. Pero nighttime, hanapan nyo ng magandang light source. Hey guys, ito naman yung selfie video sample natin ng Tecno Camon 50 Ultra.
4K 30 FPS. Ito against the light. Ito naman yung tamang lighting. What do you guys think? Pwede na, di ba? Pwede na for content creation, pwede na for vlogging, itong selfie camera. So overall, I would say this is a solid tool para sa mga nagbabalak na maging content creators. Kung mahilig ka mag-take ng photos, gumawa ng mga reels, TikTok, and whatnot, walang problema dito. Plus yung AI features na to, ay pwede nyo mapakinabangan for creative shots or ideas. Yung battery naman nito is solid, naka 6,500 mAh, hindi mo asahan sa ganitong kanipis na phone. So wala kang battery anxiety na mararamdaman kahit na buong araw kang nasa labas. Kung kailangan mo namang mag-charge, meron tong 45 watts na fast charger. It's not the fastest in 2026 pero decent na. Now, here's where things get interesting. Kung SRP ang tinitingnan nyo, alam ko na iniisip nyo na parang hindi ganun kaganda yung value. Pero kung nakita nyo yung pre-order price plus yung freebies, I think at around 16,000 pesos, sobrang sulit na nito. So para kanino nga ba tong Tecno Camon 50 Ultra? I would say this is more for the casual users. Gusto niya lang yung balance na magandang camera and solid din naman yung performance at meron na ring 5G. Pero for hardcore gamers, this is definitely not the phone para sa inyo. Kung gusto niyo pa rin sa Tecno, you might have to check out yung Tecno Pova 7 Ultra nila na merong Dimensity 8000 series na chipset and also yung Tecno Camon 40 Premier nila from last year, solid pa rin this year. Pero if you want the latest and the greatest from Tecno, this is it so far. And dapat alam nyo, in 2026, medyo nag-iba na yung realidad natin pagdating sa phone. So this is our new reality. But what do you guys think? Let me know your thoughts in the comment section kung this is something that you would consider. At lahat po ng links kung saan nyo pwedeng mabili itong Tecno Camon 50 Ultra, andyan na po sa description box or lilitaw po yan dito. Anyway, hopefully nakatulong itong video na to sa pagde-decide nyo. And kung nakatulong man, ano lang kayo mag-like, comment, and subscribe na rin kayo dito sa channel natin. And kung gusto nyo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink ako dyan panigurado. Magugustuhan nyo yung mga yan. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janos ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.